جناب صدر، سری لنکا سے تعلق رکھنے والا وہ باشندہ گستاخ رسول نہ ہونے کے باوجود بھی قتل کر دیا گیا۔ اس ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل کہلایا۔ باہر کے حالات پر نظر ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے وطن عزیز کے حالات پر نظر ڈالیے، جو صوبائی تعصب اور لسانی تعصب کی وجہ سے بدامنی کا گہوارہ بن چکا ہے۔ اب تو بات اس حد تک جا پہنچی ہے کہ آج کا نوجوان اس صوبائی تعصب کی وجہ سے سندھو دیش پختونستان، جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کے نعرے لگاتا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، جب ایک بھائی غیرت کے نام پہ دوسرے بھائی کا قتل کر دے، میں کیوں نہ کہوں جب ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی جاتی ہوں، میں کیوں نہ کہوں جب بہاولپور کی گلیوں پہ ایک 17 سالہ معصوم بچی کا سریام ریپ کر دیا جاتا ہو۔ علی وقار، میں کیوں نہ کہوں جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ علی وقار نوشکی کے نواح میں سات خواب کے پرستار تعبیر کی کرچیوں میں آخری سانسیں لیتے ہیں۔ ماتھے پہ لگنے والی گولیاں، سینے کو چیرنے والی گولیوں اور ایک نہیں 7 برج سے بہنے والا خون، قتل کرنے والوں کے وحشیانہ قہقہے نوشکی کی فضاؤں میں ایک ہی پیغام رقم کرتے ہیں۔ مفلس شہر کو دنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں اثار و اخوت و مدینے جیسی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ علی وقار، یہ تمام حالات دیکھنے کے باوجود بھی میں بالکل مایوس نہیں، اور میں مایوس کیوں کر ہوں؟ کیونکہ مجھے آج بھی وہ اقبال یاد ہے جب فرنگیوں نے تاجر بن کر اس کی سرزمین پر قدم رکھا۔ وہ فرنگی اس کی قوم کی ثقافت کا سودا اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتے تھے، مگر وہ اقبال حق کے ساتھ کھڑا رہا، باطل کے خلاف ڈٹا رہا۔ میں اس اقبال کا شاہین، اس اقبال کا سپاہی، اس پنڈال میں بیٹھے ہر ایک فرد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہم سب کا پاکستان ہے۔ ہم سب نے مل کر یکجا ہو کر اسے محفوظ بنانا ہے، ہم سب نے مل کر یکجا ہو کر اسے محفوظ بنانا ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ The next speaker is Cadet Babar Ali from Cadet College, Ghodki. His topic of declamation is Sublime Dreams Don't Let You Sleep. Cadet Babar Ali. It is 1934. A man lives happy and hilarious life with his family in his marvelous house located at Hampstead, London. He also owns an enviable office among the lawyers' community of the city. But all of a sudden, one day he decides to abandon the luxuries of English life and to quit his well-paying legal profession in the privy council. His colleagues are staring at costly furniture of his office with inquisitive eyes. He understands their urge and says to them, "All these belongings are yours. I don't care about this chattel. I'm going on a grand mission to India." He was no other than Muhammad Ali Jinnah, who later became our Quaid-e-Azam. Indeed, Mr. Jinnah returned to India to accomplish a grand mission. He came back to fulfill a dream that Iqbal had envisioned, a dream that Chaudhry Rahmat Ali had seen, a dream that Sir Syed Ahmad Khan had visualized, a dream that Jinnah himself had, and a dream that 100 millions of Muslim India had since 1957. This sublime dream of Pakistan didn't let Mr. Jinnah to take respite even of his health. Since 1934, he sacrificed each moment for the achievement of Pakistan. Mr. President, let's recall another dream from the history. It is August 28,
1963, Lincoln Memorial Hall, Washington, D.C. A Negro American comes forward and addresses to a huge crowd of 250,000 people. He addresses to them in these words: I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slaves' honor will be able to sit together on the same table of brotherhood. I have a dream that one day my 4 children will be able to live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, every rough places will be made plains, every crooked places will be made straight, and the glory of Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. He was no other than Negro American king leader Martin Luther King, who made this historic speech to demand the civil rights of black Americans' brethren, who since centuries were not treated equally by their white countrymen. For the attainment of his dream, he had to shed last drop of his blood in 1968. In 2008, when Barack Obama became the president of the USA, the Negro Americans' dream touched the highest level of its realization. Mr. President, can you think what dream can we call a sublime dream? I don't have my own definition, but let's ask Thomas Edison about his dream that illuminated the whole world by his invention of bulb. Let's ask Graham Bell about his dream that connected the people far away around the world by his invention of telephone. Let's ask Wright brothers about their dream, who made it possible for a man by the invention of aeroplane to fly in the skies like birds. Let's ask Jonas Salk about his dream, who cured the many children of poliovirus by the invention of polio vaccination. Let's ask Nelson Mandela about his dream, who fought all of his life for the rights of black people in South Africa. Let's ask Ahmed Mukhtar, the lion of desert, who fought against Italians to make his country free from colonial rule. Let's ask Helen Keller about her dream, who sacrificed her whole life for the services of special children. Let's ask Abdul Sattar Idi, who devoted everyone from his family members for the services of humanity. Let's ask the prophets of God about their dream, who passed through all the trials and tribulations for the guidance of their nation. Let's ask Imam Hussein al-Islam, who laid down the lives of his friends, followers and family members for the protection of Islam. Let's ask subjugated Kashmiris and Palestinians about their dream that have been shedding blood for the cause of freedom for last 7 decades. Let's ask, Mr. President, let's ask. I thank you. अब मैं दावत दे रहा हूँ कैडेट मोहम्मद अवैस को। इनका ताल्लुक़ कैडेट कॉलेज घोटकी से है। इनकी तकरीर का मौजू है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तारीख के दरीचों में जब नजरे तफक्कुर दौड़ाता हूँ तो दिन महीने साल के चेहरे पे मुझे अपनी कौम के खून के हैबतनाक धब्बे नजर आते हैं। कौम मुस्लिम की मजलूमियत की दिल दहला देने वाली आहो फुगा कान के पर्दे फाड़ते हुए दिल तक जा पहुंचती है। फलक शिगाफ नाले ज़मीं को मुतज़लज़ल बना देने वाली आहें बेसाख्ता होकर मदद को पुकार रही होती हैं, मगर मुक्तदर हलकों की बनाई हुई ये दुनिया बड़ी बेरहम है। जनाब सदर, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है टपकेगा तो जम जाएगा। सदरिज़ी वकार नजरें गम गुस्से से झुकी रहती हैं, उठ नहीं सकती कि चारों अतराफ से खूने मुस्लिम बिखरा हुआ नजर आता है। सदरिज़ी वकार जरा एक नजर गजा की तरफ तो करें कि गजा में एक नहीं बल्कि 50,000 बेगुनाह इंसानों को बेरहम मौत देकर हमेशा के लिए इंसानियत का जनाजा उठा दिया गया। मासूम बच्चे यतीम कर दिए गए, बेटे बेटियां माओ के चीथड़े उड़ा दिए गए। सदरिज़ी वकार अफगानिस्तान, इराक, शाम, लबनान को कुव्वते बातिल ने अपने मजालिम से इस कुर्रे अर्ज़ पर मट्टी का ढेर बना दिया। लेकिन कब तक ये सब आखिर
کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ صدر ذی وقار وہ قوم کہ جس کی ابتدا نعرہ تکبیر کے بعد اتحاد و تنظیم سے ہوئی، وہ قوم کہ جس میں کبھی غیرت ایمانی کا ایسا عروج تھا کہ صرف 10 سالوں میں پورا کا پورا عرب فتح ہو کر رہے، صدیق کی صداقت کے سامنے فتنے تباہ و برباد ہو گئے، عمر بن خطاب کے جوش ایمانی نے صرف نصف صدی میں 22 لاکھ مربع میل یعنی آدھی دنیا پر حکومت قائم کی، بحر علم و عقل شجاعت کے پہاڑ حیدر کرار کی ایک گز سے خیبر زمیں بوس ہوا۔ صدر ذی وقار صد حیف کہ وہ ناقابل تسخیر قوم آج فردیت کا شکار بن بیٹھی، روم او بینہم اعدلوہ اقرب التقوی اور والعادیات ضبحن جیسے اوصاف و مقامات سے روگرداں ہو گئی ہے، مگر پھر بھی میں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں، دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے۔ صدر ذی وقار یہ قوم اپنے راستے سے بھٹکی، اپنی منزل سے غافل ضرور ہوئی، مگر مایوس و نا امید نہیں کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ جناب صدر، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، کیونکہ اس قوم کی تاریخ وہی ہے، ایمان و افکار وہی ہیں، لیاقت گفتار وہی ہے، طاقت پرواز وہی ہے، منزل پر انداز نگاہ وہی ہے۔ واللہ کی یہ قوم جب صف بصف ہوئی تو کئی طاقتیں جرتیں دلیریاں ہاتھ باندھے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، یہ قوم جب سربکف ہوئی تو قربانیوں کو ایک نئی شان بخشتی۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ Now, I invite Mr. Abdul Hadi from Government Degree College and Postgraduate Center, Hyderabad. He is to declaim on Love or Leave My Country. I still remember that beautiful morning, the rising sun, eyes with dreams, city of hard workers, Peshawar, breeze that heals souls, and the waving green flag. Suddenly, friends of devils started taking innocent lives. Students were shattered into pieces of flesh. Their blood was also found in the green flag. But the blood of APS students was a message of bravery, courage, fearlessness, gutsiness, manfulness, and to the evil world that we love our country, that we are an example of audacity, that we are an example of spirit of sacrifice. Mr. President, my message to those who are cowards that do not have the capacity to face a challenge to build the nation, that either love or leave my country, because Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah loved his country, kept his physical illness hidden, but didn't leave. Liaquat Ali Khan loved his country, sacrificed his life, but didn't leave. Many officers of the Army, Navy, and Air Force loved to face challenges that threatened their life, but didn't leave. After getting freedom, the nation loved to accept economic challenges, but didn't leave. It was affection, fondness, and tenderness towards my country that allowed us to overcome the obstacle that we faced. We expanded ourselves to become more inclusive and compassionate. Mr. President, a man with passion, courage, and enthusiasm is a master of his own faith. He is unique, he is an exception, and indeed, all these slogans are proven in my beloved Pakistan and undoubtedly embellished with epics of confession. Mr. President, it is a clear and precise fact that we all are really passionate for our country. So my message to those cowards
that if you can't fight like the freedom fighters, leave my country. If you can't triumph over opponents like warriors, leave my country. If you can't build the world's 6th largest army, leave my country. If you can't raise the slogan of Pakistan's Zindabad, leave my country. If you can't offer up your life like APS Principal Taira Qazi, leave my country. If you can't give up on life like Etazaz Hassan, leave my country. Because they were people who carried constant resistance, which requires intense patriotism, which requires a man to be forceful, faithful, hopeful, and promptful, to be active, to be desirous of his goal, which is extremely vital towards country development. Mr. President, this country has given its people honor, it has given respect, it has given dignity. So instead of complaining and blaming, take a look at my beautiful country. You will find its atomic and nuclear power. You will find the world's 2nd largest salt mine. You will find the river Indus. You will find Switzerland of the East named Sawat Valley. Mr. President, whether we are living in the era of conflicts, external or internal strife, we should put our supreme efforts together to fly over the stars and stripes with pride and confidence. As Qaid-e-Azam said, and I quote, "My message to you all is of hope, courage, and confidence. Let us join our forces let us mobilize all our forces in a systematic and organized way to tackle the grave issues that confront us with grim determination and discipline that is worthy of a great nation." Thank you. I still remember beautiful morning, rising sun and eyes with dream. This was Mr. Abdul Hadi. حاضرین، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج اینڈ پوسٹ گریجویٹ سینٹر حیدرآباد کے محمد عمر کو. ان کا کہنا ہے، ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم. الفاظ سے اٹھنے والا سحر، حیات انسان کی تاریخ ماضی کے اوراق پر سجائے بیٹھا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے سانس لی تب سے میں خانہ انسان میں گردش کے انبار دیکھے. میں نے حق گوئی کو لڑتے دیکھا، یقین کو گما میں بدلتے دیکھا. میں نے جھوٹ و سچ کو باہم دست و گریباں ہوتے دیکھا. میں نے نفس پرستی کے سمندر دیکھے، باطل کا آتش فشاں دیکھا، یہاں تک کہ پھول متنفر اور کانٹے محبوب ٹھہرے. گلیوں میں تیرگی رقص کرنے لگی، راستوں میں آگ برسنے لگی، جہاں میں ویرانی ڈیرے ڈالنے لگی اور یہ صداقت کے چراغوں کی لو آخری سانس لینے لگی. تبھی اس دنیا کے کسی گوشے سے آواز بلند ہوتی ہے، ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم. صدر علی وقار. میرا دم گھٹتا ہے جب میں خاک سے مجسم فرعون و نمرود و شداد کا ظلم دیکھتا ہوں، جب میں اسرائیل کے درندے اور سربیا کے وحشی دیکھتا ہوں. میرا دم مزید گھٹنے لگتا ہے، دنیا قفس معلوم ہونے لگتی ہے، اور جہاں میں بشری قوتیں پکارتی ہیں، کیا انسان کہاں ہے؟ انسان کہاں ہے؟ انسان کہاں ہے؟ تبھی قرائے ارض کے کسی گوشے سے آواز بلند ہوتی ہے. کیا کہا؟ انسان. انسان تو اشرف المخلوقات تھا. انسان کا تعلق انسانیت اوصاف آدمیت سے ہے. بہترین اخلاق، خوبصورت کردار، عمل، نظر اور خیال کا جمال، دل و نگاہ کی بیروی، ایمانداری، شرافت ہے تو انسانیت ہے، ذہانت ہے تو انسانیت ہے، رفاقت ہے تو انسانیت ہے، عدالت ہے تو انسانیت ہے، شجاعت ہے تو انسانیت ہے، محبت ہے تو انسانیت ہے. لیکن یہ انسان کب کا اس جہاں سے کوچ کر گیا. اس دنیا میں صرف خاکی پتلے رہ گئے جنہوں نے صیاد کا روپ دھار کر درندگی کی لاتعداد مثالیں قائم کی. ساحل پر اوندھے منہ پڑی شامی بچے ایلان الکردے کی لاش صیاد کے خفا ہونے کی دلیل ہے. جنت میں کھانا ملنے کے عوض فلسطینی بچے کا موت کو ترجیح دینا صیاد کے خفا ہونے کی دلیل ہے.
130 सूडानी औरतों का जिनसी हिरासा होने से बचने के लिए खुदकुशी करना सयाद के खफा होने की दलील है। बिहार में गाय का गोश्त खाने पर मुसलमान का कत्ल, आफिया सिद्दीकी की 86 साल कैद, इस्लामाबाद में फलस्तीन के हक में एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारी, सानेहाय कारसाज में बाप बेटी का जान से जाना, सिपाही मकबूल हुसैन की कटी हुई जबान, फलस्तीन में 20 साल फलस्तीनी शबान का जिंदा जलाया जाना और फलस्तीन में हामिला औरत के चाक जिस्म से उसका लख्त जिगर नोच डालना सयाद के खफा होने की दलील है। बकौल गालिब, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। सदर अली वकार, मेरा दम क्यों ना घुटे, दुनिया कफस मालूम क्यों ना हो, दिल से फलक शगाफ आहें क्यों ना निकले, सयाद की वहशत दिलों को क्यों ना चीरे, क्योंकि बातिल कुव्वतें इंतकाल इंसान पर हंसने लगी, अकल ने बशर के जनाजे पर मातम किया, बर्बरियत ने जहाना फानी में डेरा डाला, जमीर बंजर हो गए। इस जज्दे खाकी को दरिंदा तो कहा जा सकता है मगर इंसान नहीं। बिलाखिर इंसानियत नफ्स परस्ती की इस आखिरी दुनिया पर निगाह डालती है, नोहा कुना होती है, चीखती है, चिल्लाती है और थक कर गिर जाती है, फिर नस्ले आदम से बिलबिला कर कहने लगती है कि जब्त करता हूं तो घुटता है कफस में मेरा दम, आह करता हूं तो सयाद खफा होता है। शुक्रिया। Respected audience, now I call upon Cadet Maroof Jakhro from Cadet College, Larkana. He speaks on social media, an amplifier of hate or tool for change. Westerns or the liberals, we the extremists, they are tolerant. We the intolerant, they are freedom fighter. We the terrorist. Mr. President, sir, I pose a question to you and everyone sitting in August House that who has portrayed this picture? The answer to this is obvious. The manipulation of electronic and print media. They use tool for Time magazine to exaggerate, BBC to broadcast black lie, CNN to cover the cruelty and Fox to film fiction. But what we are left with, it is the only on social media where we can give our voice to voice and the worries. It is the social media which has changed the course of justice. It is the social media where we can give our voice to the grievance. Power lives in hands of every individual sitting over here. In this digital era, distances are based in seconds. A voice can reach millions with single click, and we are witnessing a profound shift. So far that I must say that social media is not an amplifier of the hate, but the tool of change. And Sam is my deliverance topic that social media is not an amplifier of the hate, but the tool of change. August House, in the past, stories of suffering and injustice were hidden. The voice silenced and the truth were buried. But today, with the social media, we can see impossible happening before our very eyes. Stories that had gone unnoticed are now sparking outrage, igniting moments and compelling glitters to it. So let me present before you some examples that remind us the role of social media in exposing injustice and demanding the justice. The case of Fatma Farah, a young girl who endured unimaginable suffering and abuse. The people shared a story on the widely platforms of the social media, whilst concerned citizens echoed across the country, compelling leaders to investigate and hold those responsible accountability. Before the advent of social media, these stories were hidden and buried obscurely. So let me present before you the example of a man known as Nasim Joku, a man who stood against the illegal hunting and environmental degradation. His courage, documenting
led to that, but it was the social media that put light into the national issue, making sure that his sacrifice was not in vain. Through the demand on fire online, this case continues to be monitored. Before the advent of social media, these silent voices were buried. So last but not the least, let me present before you the example of man known as Nasrullah Galani, a man who stood against the illegal hunting, a man who suffered fatal brutality and the abuse. But because of the rising slogan, Sardar my foot, social media exposed the reality behind his suffering, compelling leaders to address an incident that can easily overlooked without the tool of social media. But power and pale-face of no use in these tales, because the voiceless has gotten the voice. The suppressed has got freedom of expression. Recently, incident of killing of two innocent by Miss Natasha. Again, this case was solved without the social media, and the family was served with instant justice. Ladies and gentlemen, we should not turn the stories. We should turn the fact that the social media is giving the voice to suffering of Palestinians, Libyans, and everything. Let us announce this power, ensuring that's how they can bring change for all of us. I thank you all. Thank you for your passionate listening. He served a feudal brutality because of rising slogan, Sardar my foot. This was Cadet Maruf Jakhro. اب تشریف لائیں گے کیڈٹ کالج لاڑکانہ کے کیڈٹ احمد مصطفیٰ. ان کا کہنا ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. کیڈٹ احمد مصطفیٰ. پاک سر زمین کا نظام، قوت عوام، اسی قوت سے قوت کو برقرار رکھتے ہوئے ہمارے اسلاف نے سروں سے کفن باندھ کر میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے جان و مال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ایسی مملکت خدا داد تشکیل دینے کے لیے شب و روز ایک کر دیے جہاں امن و امان کا دور دورہ ہو، ہر کسی کی عزت کا ہر کسی کو پاس ہو، بہو بیٹیوں کی عصمت محفوظ ہو، بچے من کے سچے، ہر بڑے کو اپنا محسن جانے، ایک بھائی دوسرے بھائی پر جان نچھاور کرے. اور دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا، ہم نے اپنے عزم و یقین سے پاکستان حاصل کر دیا. لیکن یہ کیا یہ وہی سرزمین ہے جس کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں؟ کیا یہ وہی اخوت کی قوت ہے جس سے ہر سو ہر جگہ پکڑ دھکڑ ماردار عزت ضمیر بہو بیٹیوں کے بعد بچے برائے فروغ کے سریعام اشتہارات دیے جاتے ہیں؟ کیا یہ وہی ملک ہے جہاں ننھے معصوم بچوں کی آنکھوں کے سامنے چیختی چلاتی اپنی حرمت بچاتی آہذاری کرتی ایک بے بس و بے کس عورت دکھائی دیتی ہے؟ کیا یہ وہی ملک ہے جہاں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے تنگ آ کر بھائی بجلی کے اضافی بل کی وجہ سے اپنے ہی بھائی کو چاقو کے وار کر کے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے؟ کیا یہ وہی ملک ہے جہاں امیر کے لیے 24 گھنٹے مفت بجلی گیس پانی کی فراہمی جبکہ غریب کے لیے مہنگی بجلی مہنگی گیس مہنگا پانی اور اس کی بھی عدم دستیابی سے تنگ آ کر اپنے ہی جگر گوشوں کو ندی نالوں میں پھینکتا دیکھتا ہوں تو یہ کہنے پر میں مجبور ہو جاتا ہوں کہ جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. اور آج میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے، جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے. ذی وقار ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنا سب کچھ لٹا کر یہ وطن بنانے کے بعد ہم ہی کو لوٹا جائے گا، ہماری تہذیب و ثقافت کو بھلا کر کلاشن آف کلچر کو متعارف کروا دیا جائے گا، خوش اخلاقی کی جگہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کا طوفان برپا کیا جائے گا، اسلاف کے اخلاص کو ایک تماشے کے سوا کچھ نہیں سمجھا جائے گا.
इस पताल जो इंसानी जान बचाने की जगह है वो इस नहज पर पहुंच जाएगी कि उसी की छत पर नामालूम लाशें बरामद होगी। जान पहचान अकरबा परवरी रिश्वत सताने के बगैर जायज हुकूक का मिलना नागुज़ीर हो जाएगा। अब तो जैसे हम को काफ के मकीन हैं जो किसी भी वक्त कहीं से गायब हो जाएं और नमूदार हो जाएं। हर सू हर जगह आहुजारी है, दरोगे देवजात दंदनाते फिरते हैं। कब किसी के साथ क्या वाकया पेश आ जाए कोई खबर नहीं। जो घर से निकला वो खैर से घर वापस आ जाए, धर लिया जाए, मारा जाए, गायब हो जाए या नशे में धुत किसी अमीरजादी की गाड़ी के जर में आकर मारा जाए। अब तो किसी हाल से अहवाल से कोई बाखबर नहीं, कोई कुछ नहीं जानता, बस एक खौफ है जो सबको हरासा किए हुए हैं। जी वकार, अगर हम चाहते हैं कि इसके इस खौफ से आजाद हो जाएं तो गासिबों के गजब से बचना होगा और इन खौफ के बुतों को तोड़कर मुत्तहिद होकर पूरे आलम इंसानियत में अखुवत व मुसावात का पैगाम आम करना होगा। काफर हूं, सरफिरा हूं, मुझे मार दीजिए। मैं सोचने लगा हूं, मुझे मार दीजिए। मैं ठीक सोचता हूं, कोई हद मेरे लिए, मैं साफ देखता हूं, मुझे मार दीजिए। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूं साफ जुल्म। क्या जुल्म कर रहा हूं, मुझे मार दीजिए। क्या जुल्म कर रहा हूं, मुझे मार दीजिए। आपकी समातों का शुक्रिया। Now, I call upon Miss Tahreem Altaf from Hayat School and College, Hyderabad. She speaks on There is no darkness but ignorance. Miss Tahreem Altaf. Honorable Chair, target killing is a part of our life, nothing new in it. If a child is crying after losing his leg due to Israeli bomb, so it's common because every child cries. If young generation of Karachi is being killed by snatchers, so what? Snatchers are just following their daily routine. If we cannot hear the voices of firing in Lebanon, so it is just because of noise pollution. Honorable Chair, if people start focusing on these things, then the snap streak will be broken and their favorite drama episode will be missed. Let's salute them for being ignorant. Let's salute them for ignoring the ignorance. Let's salute them for preferring darkness. Let's salute them for not listening the voices of Palestinians who are shouting due to brutality and atrocity that, Ya Allah, you revealed Iqra, but we forgot. You taught us patience, but we went against that and became comfortable in darkness. You gave us legs, but no one is trying to stand for right. You gave us hands, but no one is trying to write the truth. You gave us tongue, but no one is trying to speak. Honorable Chair, it is ignorance that snap a streak is given priority over speaking truth. It is ignorance that sharing memes has become more important than raising our voice. It is ignorance that watching daily vlogs have become our routine despite standing for rights. It is ignorance that money and power have taken the seat of justice. It is ignorance that darkness has been chosen over education. Honorable Chair, go into the past. Witness the darkness. Listen to the voice of a crying baby girl who is being buried alive by her own father. Watch people fighting wars over minor issues. Visit Khana-e-Kaaba and look at the 360 statues. But Honorable Chair, Jibreel came and told Muhammad, peace be upon him, Iqra. Muhammad told his companions, Iqra. His companions taught their families, Iqra. And then the day came when Muslims started defeating Roman and Persian Empire. Honorable Chair, witness the darkness in Mughals era, where ignorance was ruling the subcontinent, where justice was slave of rich, and Mughals were used to of pleasure. Music took the place of recitation of Quran, and then the year came, 1857. The one who used to rule got killed.
and those who escaped successfully became slaves. But world witnessed the dedication of Sir Syed Ahmad Khan, who established scientific society to remove darkness from society, who began Tehzeeb-ul Akhlaq and established Mohammedan Anglo-Oriental College to remove ignorance. And then the day came when we listened to the historic words by Mustafa Ali Hamdani. This is Radio Pakistan, Lahore. Congratulations for Pakistan. Honorable Chair, now come into present and see the grave of Saad, who is killed by ignorant guard who declares that he does not even know how to use a gun. Look at the dead body of Tasneem Khatoon, who is killed by her ignorant stepson over a small family dispute. Honorable Chair, these cases will keep taking on place unless education is groomed, and darkness will keep ruling the world unless ignorance is removed. So I must say, there is no darkness but ignorance. There is no darkness but ignorance. I thank you all. This was Ms. Tahreem Altaf. اس مقابلے کی اگلی مقررہ حیات اسکول اینڈ گرلز کالج حیدرآباد کی مس رمیشہ صلاح الدین ہے، جن کا موضوع ہے سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستار گر پڑے. ایک منٹ خاموشی. صدر علی وقار. ہر پھول کی آنکھیں پرنم ہیں اور جلتے ہوئے در و دیوار پکارتے ہیں خدا کو. وہ در و دیوار جہاں بے حسی بال کھولے سو رہی ہے. وہ در و دیوار جنہوں نے چیخو پکار سنی اس ماں کی جو اپنے جوان بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی ہے کہ کوئی اس کے معصوم بچے کو بچا لیتا، مگر امت مسلمہ سر جھکائے کھڑی ہے اور انسانی خون کے پیاسے بھیڑیے اپنی داڑھوں سے انسانی لہو ٹپکاتے ہوئے اب لبنان کی زمین میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ نعرہ تکبیر کی صداؤں پر گرجنے والے آج حی علی الفلاح کی صداؤں پر سر جھکائے کھڑے ہیں. اس بے حسی کو دیکھ کر مسجد اقصیٰ کے میناروں سے صدا آتی ہے کہ یا خدا کوئی عمر سر پر کفن باندھ کر جینے آئے، کوئی صلاح الدین لہو کفار کا پینے آئے. مگر امت مسلمہ سر جھکائے اٹھتے جنازوں پر یہی کہتی ہے کہ ایک منٹ خاموشی. صدر علی وقار، ایک منٹ خاموشی. اگر فلسطین میں ایک بچہ اپنی ماں کی لاش پر بیٹھا آنسو بہا رہا ہے تو کیا ہوا؟ ایک منٹ خاموشی. اگر کراچی کے یوٹیوبر سعد کو ایک چوکیدار بڑی آسانی سے قتل کر دے تو کیا ہوا؟ ایک منٹ خاموشی. اگر 27 سالہ حافظ قرآن ارتقا معین کو کراچی کے ڈکیت قتل کر دیں تو کیا ہوا؟ ایک منٹ خاموشی. اگر سر جھکاتے جھکاتے ہماری دستار ہماری ضمیر کی قبر پر گر گئی تو کیا ہوا؟ ایک منٹ خاموشی. کہ اب اندھیروں میں جو ہم خوف زدہ بیٹھے ہیں، کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں. کیا کہیں خود ہی چراغوں کو بجھا بیٹھے ہیں. صدر علی وقار، مسلمان ساحل پر کھڑے ہو کر بزم خیر و شر دیکھ رہے ہیں اور منافقت سر پر تاج سجائے تخت پر بیٹھی ہے، اور تقریباً ہر بندہ منافقت کا پیروکار بنے گھوم رہا ہے اور نعرہ لگا رہا ہے یزیدیت مرد آباد. ایک لڑکی کارساز روڈ پر باپ اور اس کی بیٹی کو کچل کر جیت کا نشان بناتی ہے. یہ امت سر جھکائے کھڑی ہے مگر نعرہ لگ رہا ہے یزیدیت مرد آباد. یحییٰ سنور ایک ہاتھ سے بھی اپنا آخری حملہ کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ والے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑے ہیں مگر نعرہ لگ رہا ہے یزیدیت مرد آباد. کشمیر میں مسلمانوں کے جنازے قطار در قطار اٹھے، یہ امت سر جھکائے کھڑی رہی مگر نعرہ لگتا رہا یزیدیت مرد آباد مرد آباد مرد آباد. کے ملبے میں دبے نہتے فلسطینی کی زبان سے نکلنے لگا کہ اسرافیل سور پھونک دیجئے. اسرائیلی بمباری سے اپنے جسمانی اعضاء کھونے والے بچوں نے روتے ہوئے پکارا تھا کہ اسرافیل سور
फूंक दीजिए। गजा में अपने जवान बेटे को कब्र में उतारते वक्त एक बूढ़े बाप के दिल से आह निकली थी कि इसराफील सूर फूंक दीजिए। मजलूम की कब्र पर मिट्टी में आलूदा दस्तार देखकर मरहूम ने कहा था कि नहीं उठना बगावत को तो मर जाओ कहीं जाकर, ये सहना रोज की जिल्लत, ये जीना रोज घबरा कर। जो बुज़दिल रह के जिंदा हो मुकद्दर उनका सोता है, हम उसके मुस्तहिक हैं जो हमारे साथ होता है, हम उसके मुस्तहिक हैं जो हमारे साथ होता है। शुक्रिया। सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। And now comes the speaker from Behriya College, Karsaz, Karachi. Please welcome Miss Amna Yasin. She is to declaim on, if you don't maintain justice, justice will maintain you. Your truth is punished, your courage is met with cruelty, and your pursuit of justice a distant dream slipping further from your grasp with every passing day. Am I exaggerating? Or is the reality simply too painful to confront? Mr. President, how can we speak of justice in a world where the very notion of truth is under siege? How can we say that justice prevails when every day we see it mocked, trampled and silenced, and the brave few who dare to uncover the inconvenient truths, who risk their lives to expose the crimes of the powerful, they are hunted and destroyed. They are not merely martyrs for the cause of truth, but symbols of our brutal reality. If we don't maintain justice, justice will maintain us. But this justice will not protect us. It will punish us. It will turn our world into a prison where the chains are invisible but the suffocation palpable. And have we forgotten all the journalists who sought nothing more than to peel back the layers of deception hiding the corrupts, and for all their efforts, they were hunted like animals and ultimately silenced. Their blood is still on our hands. Mr. President, their blood is still on our hands. Dr. Afia Siddiqui, a name that should be the beacon of hope for a nation, and yet in reality it has become a thought of despair. A brilliant woman who illuminated the world until she became too dangerous for the ones who thrive in darkness, and for all her fearlessness, what did she get in return? Imprisonment, incarceration, and not for a crime she committed, but for the crime of defying the lies that were feeding this corrupt system. Look around you. Does the innocent stand a chance? Does the honesty have any hope? They have become a liability, a joke, while the corrupt, the criminals, the dishonest, they walk free, applauded and praised for the champions of success. This system has failed us. But the consequences of that failure are not abstract. They are felt every day in our schools, in our courts, in our streets. They are felt in the silence of the oppressed, and they are felt in the terror of the disillusioned. Mr. President, when justice fails, it simply doesn't collapse. It turns against us. It becomes an engine of oppression, a tool wielded by them to keep the likes of us in line. We live in a world where the criminals no longer hide in dark shadows. They walk amongst us. They sit in our parliaments. They shape our policies. They dictate the narratives of our lives. And the people who use their wealth to evade accountability and exploit their possessions, they are praised. Congratulations. This is the reality we have accepted. This is the price we pay for our silence. But I refuse. I refuse to accept this fate. I refuse to sit idly by as our society is suffocated. We must not be content with this world we have inherited. We must demand the world we deserve. We must demand the world where truth is not a crime and justice is not a privilege. So let us rise, let us speak,
Let us demand justice that is there for all, for if we fail now, we may never see the freedom we long for. Thank you. This was Miss Amna Yaseen. اب تشریف لا رہے ہیں حسن بن ارسلان. ان کا تعلق بحریہ کالج کارساز سے ہے. ان کا موضوع سخن ہے انسانیت روبہ زوال ہے. انسانیت صدر علی وقار کہ جو انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو ودیعت کی گئی. انسانیت جو انسانی عظمت کی روشن دلیل ہے. انسانیت کہ جس کے علم بردار ہر دور میں نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ اور مدر ٹریسا کی شکل میں اس کو زندہ رکھے ہوئے تھے. پر افسوس صدر علی وقار، صد افسوس کہ آج وہی انسانیت روبہ زوال ہے. 11 اکتوبر 2024 اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمعے کا بابرکت دن ہے. فضا پرسکون اور آنے والی قیامت سے بے خبر ہے. پنجاب کا ایک کالج ذی وقار کہ جہاں سے ہر کچھ دیر بعد نونہالوں کی شوق آوازیں آ رہی ہیں کہ اچانک وہیں سے ایک بنت حوا کی دل خراش چیخیں بلند ہوتی ہیں. چشم فلک اپنے آپ کو انسان کہنے والے کو بنت حوا کی عصمت تار تار کرتے دیکھتی ہے. اپنے اوپر انسانیت کے لبادے کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتی ہے تو پکارتی ہے کہ انسانیت روبہ زوال ہے. جی ہاں صدر علی وقار، انسانیت روبہ زوال ہے. اگر یقین نہ آئے تو دیکھیے اس 10 سالہ طیبہ کو کہ جس پر قانون کی 4 دیواری میں بہیمانہ تشدد کیا گیا. انسانیت روبہ زوال ہے. اگر یقین نہ آئے تو دیکھیے اپنے گھر کے باہر اکیلے اٹھانے والی حنا شاہنواز کو کہ جس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. انسانیت روبہ زوال ہے. اگر یقین نہ آئے تو گجرات اور کشمیر میں ہزاروں لاکھوں بے گناہوں کے بے گورو کفن لاشیں دیکھیے. اسرائیل کے مکروہ قہقہوں میں دبی فلسطین کی سسکیاں سنیے گا. چیچنیا اور بوسنیا کے مرغزاروں پہ برپا قیامت صغریٰ دیکھیے گا. اور روہنگیا مسلمانوں کی حیات دردناک کا کوئی باب پڑھیے گا. یقین آ جائے گا صدر علی وقار، یقین آ جائے گا کہ انسانیت روبہ زوال ہے. میں اپنے اطراف نگاہ دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ حضرت انسان ہر روپ میں انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے. اور وہ وقت زیادہ دور نہیں کہ انسانیت محض تاریخ کی کتابوں میں ایک سنہری باب بن کر رہ جائے گی. کیونکہ حال کا احوال تو یہ ہے کہ ڈاکٹر مسیحائی کے پردے میں، وکیل قانون کے پردے میں اور منصف انصاف کے پردے میں انسانی قدروں کو پامال کر رہا ہے. کہ ایک بے حسی ہے، لوگ ہیں، خوف و ہراس ہے. ایک بے حسی ہے، لوگ ہیں، خوف و ہراس ہے. ساجد وہ میرے دور کا انسان مر گیا. ساجد وہ میرے دور کا انسان مر گیا. شکریہ. خود غرضی کی دھول چھائی کوئی پرسان حال نہیں. خود غرضی کی دھول چھائی کوئی پرسان حال نہیں. انسانیت روتی ہے پیاسی کوئی جام وصال نہیں. Now comes Miss Iman Fatma from Public School, Hyderabad. She declaims on Love or Leave My Country. Miss Iman Fatma. Love
or leave my country. A question that echoes through the corridors of our continents. Respectable chair, today I stand before you to speak on topic that demands heart and a mind. Love or leave my country. Honorable chair, have you ever stopped to ponder that where is country? Is it just a piece of land? Is it a merely boundaries done on a map? Or is it a place where we take and take but never give up? Or is it just a name printed on your passport? Or is it just a flag to wear when you win a cricket match? Is it a country? No, a country is more than this. A country is a soul that holds our history. A country is a shelter for our future. A country is our pride, our identity, our strength, our dream. It's the blood of martyr, sweat of labor. A country that dreams of a generation past and a promise for those to come. A country is my heaven. A country is my heartbeat. We owe to this land, our motherland, to love it with our every fiber of our being. I'll leave it for those who will. Honorable Chair, a country is not just a place, it is a feeling, it is state of mind. Mr. President, to love your country is not to just wear national flag only on a sporting event. To love your country is not to sing a national anthem only on a sporting event. But love is action. Love is sacrifice. To love your country, to serve your people, uplift your society, fight against corruption, and embrace diversity. That's what love means for one's country. Mr. President, but here's another dilemma. Those who choose to leave, let's not mince the word. Those who abandon their land when need them most are like disaster in the battlefield of life. And today, I ask you, what country has ever risen to the greatness by the hands of a quieters? Mr. President, our country stands on a crossroad that many say it's broken, that problems are too vast to fix. But what would happen, Mr. President, what would happen if every doctor, every teacher, every student, every farmer picked up and fully at the first sign of trouble? Then who will stay? Mr. President, who will stay? Remember, if our countries are not perfect, then it will never be. And today, I leave you with this. If you cannot find the strength to love your country, if you cannot speak for its people, if you cannot speak for its right, then maybe it's better to leave. But remember, those who will stay, those who choose to love, will be the architects of a stronger, brighter, and the united Pakistan. Love or leave my country. The choice is yours. Thank you. Thank you all. This was Miss Iman Fatma. ख़वातीनो हज़रात, अब तशरीफ़ ला रहे हैं पब्लिक स्कूल हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद आज़म ताज। इनकी तकरीर का मौजू है लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जब मैं तारीख के झड़ोके में झांकता हूँ तो मेरी नज़रों के सामने हुदैबिया का मंजर नज़र आता है। जनाब सदर, मैं क्या देखता हूँ कि सुहेल बिन अम्र कुफ़ारे मक्का के नुमाइंदा हैं। मुसलमान और कुफ़ारे मक्का के दरमियान सुलह की बातचीत जारी है। सुलह की शराइत तय की जा रही हैं कि इसी लम्हे दरबार रिसालत में सुहेल के बेटे हजरत अबू जंदल हाजिर होते हैं कि जिन्हें उनके संगदिल बाप ने मुसलमान होने की पादाश में बेड़ियां डाल के कैद में रखा हुआ था। जनाब सदर, मैं क्या देखता हूँ कि सुहेल मुतालबा करते हैं कि हजरत अबू जंदल को हमारे हवाले कर दो। शराइत के मुताबिक मुसलमान सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं
کہ ابھی معاہدہ تحریر نہیں ہوا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر حضرت ابو جندل دعائی دیتے ہیں, یا رسول اللہ زندگی اجیرن ہو چکی, ظلم حد سے بڑھ چکا, خدارا مجھے ان حالات سے نجات دلائیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے ہیں, اے ابو جندل گھبراؤ مت, مصیبت کے دن ختم ہونے والے ہیں, ستم کی رات ڈھلنے والی ہے, غم کی شام ڈھلنے والی ہے. اے ابو جندل گھبراؤ مت, کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. جناب صدر, ہم جس عالم آب و گل کے باسی و عادی ہیں, اس میں چند لمحات اگر ہم رک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہم اپنے ارد گرد ایک انتشار, عدم تحفظ کا احساس اور ایک بے کنار چارگی اور مایوسی دیکھیں. جناب صدر, فیض اس یاسیت و مایوسی کے پنجہ خونی میں قید لوگوں کو دلاسا دیتے ہیں کہ اے بنی آدم مایوس نہ ہونا, کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. جناب صدر, غم کی شام دراصل استعارہ ہے زندگی کی مشکلات کا, مصائب حیات کا, اضطراب کا, کہ غم کی شام کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو یہ ڈھلتی ضرور ہے, اور پھر خوشی و کامرانی کا سورج طلوع ہوتا ہے اور روشنی چہار سے بھیل جاتی ہے. جناب صدر, ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے, امید رکھنی چاہیے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. جناب صدر, مثل مشہور ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے, دنیا کے سفینے کو دنیا کا ناخدا ہی چلا رہا ہے. امید ہی فاتح کی تلوار ہے. جناب صدر, امید ہی فاتح کی تلوار ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ ہمایوں نے شکست کھائی مگر جیت کا سہارا لیا, جلا وطنی کی طویل شام ڈھلی اور امید نے فتح کا نکارہ بجایا. جناب صدر, اب میری تقریر کا یہ وہ حصہ ہے کہ میں ایوان میں موجود ناظرین اور سامعین کی توجہ چاہتا ہوں. جناب صدر, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جناب صدر, کولمبس قسمت آزمائی کے لیے سمندر میں نکلا, چاروں طرف پانی ہی پانی تھا, منزل کا کچھ پتہ نہ تھا. مایوسی نے پریشانی کی شکل اختیار کر لی تھی مگر اس نے امید نہیں ہاری. اسے معلوم تھا کہ کامیابی کا سورج طلوع ہوگا اور اسے خوش آمدید کہے گا. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ذہن نشین کر لینا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ذہن نشین کر لینا ہے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. شکریہ. دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے, لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے. Ladies and gentlemen, now it is the turn of Miss Tahreem from FG Degree College, Hyderabad. Her topic of declamation is There is no darkness but ignorance. Miss Tahreem. What though the field is lost? All is not lost. The unconquerable will and the study of revenge, immortal hate, and the courage never to submit over youth. Mr. President, let the audience know that every seed that sprouts, every flower that blossoms, every rain that glints, every star that twinkles, every dawn that breaks, and every rain that rains pronounces highly and announces loudly that there is no darkness but ignorance. Close your eyes, Mr. President, and let me take you to the world of reality. The world where they say that man is the master of their own faith, that man is exceptional, that man is unique. Indeed, all these slogans are nice, bright, and embellished with an apex of brevity. However, no one can deny the unambiguous fact that since time, man has stuck in the transient barrier of ignorance, so on and so forth. From this fact, our Lord Allah Almighty has constantly launched remedies and rescuers to get man free from the chains of ignorance.
But this ignorance can't be removed consistent, resistant. It needs man to be rational. It needs man to be wise. It needs man to be hopeful, to be forceful, to be prompt and proactive, and to be desirous on his goal. From the trauma, Mr. President, from the trauma of firstborn on the screen of first creation to the interesting guilt of creation of universe. From asking the angels to go before Adam to appointing them as caretaker on him. From jumping to the lesson to the fire of Namrud to the mounting of Mansur on gallows. From victory of Badr to the victims of Karbala. Every commandment of Kun Fayakun and every incident of history, every particle of universe claim that there is no darkness but ignorance. Then world will be called by Varafana laka zikrak. I weep upon the fall of Hiroshima. I weep upon the fall of Dhaka. I bleed. Ah, Mr. President, my Kashmir is bleeding, my Karbala is bleeding, and my Palestine is still bleeding. Is it not the irony of nature that from very start there arose an objection on the creation of man? Then second refused to go before Adam. Adam was held down on earth. He had to walk before idols of 1,000 times. Ganges and Alaku Khan builds the minaret of dead bodies, sometimes swept away by the flags, sometimes wiped away by the pandemics, and sometimes sold out to the bazaar of Egypt. Mr. President, ignorance whispers in my ear, I will surround you. Ignorance is the new master of this land, which was once ruled by peace. Devote blood, shriek dead bones and my flesh. My kingdom was last cause of my world. Ignorance needs someone to run the engine of its car. It needs someone's blood. It needs someone to bear the cause. And congratulations, ladies and gentlemen, that someone is us. So for those who forget their past to glory, remember the good. So for those who forget the lesson of inspiration, integrity, devotion, determination, patriotism, for God's sake, remember the good. For God's sake, remember the good. Milord, time has come to wake up. Time has come to stand up. Let's not promote darkness and ignorance anymore. Let us all walk towards glory. Let's walk towards glory. Thank you so much for your patience. This was Miss Tahreem. ख़वातीनो हज़रात, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा, ये उन्वान है मिस ईफ़ा सिद्दीकी की तकरीर का, जो FG डिग्री कॉलेज हैदराबाद से तशरीफ़ लाई हैं। उठ के जुल्मत हुई पैदा उफ़क़े ख़ावर पर, बज़्म में शोला नवाई से उजाला कर दें। जलवे यूसुफ़े गुमगश्ता दिखा कर इनको तपिश आमादा तरअस्ख़ूने ज़ुलेखा कर दें। शम्मा की तरह जिए बज़्म गहे आलम में, खुद जलें दीदाए अग़यार को बीना कर दें। ज़माने को रोशन करने और रात की तारीकी का ख़ात्मा करने के लिए शम्मा को सूरज की मानंद जलना पड़ता है। अली वकार, मसाइब व आलाम की तारीकी को दूर करने के लिए अजीम अफराद जहदे मुसलसल करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं और दूसरों के लिए शम्मा बनकर उजाले बिखेरते हैं। तारीख ने भी उन हस्तियों को दवाम बख्शा है जिन्होंने उसूलों की खातिर मताए हयात को मुश्किलात की भट्टी में डाला, लेकिन दूसरों के लिए मशले राह बन गए। अली वकार, आज का मौजू बुझ तो जाऊंगा मगर सुब तो कर जाऊंगा, एक ऐसे अज़्म समीम की नुमाइंदगी करता है जो दिल के नेहा खानों से निकलता है। ये अज़्म कभी फ़िरौन के दरबार में जलाले मूसा की सूरत सामरी को हैरान करता है, तो कभी ईसा की सलीब पर रोशनी का मीनार बनता है, कभी नमरूद के दरबार में खलीलुल्लाह के लिए गुलो गुलजार बनता है, तो कभी हबीबुल्लाह के लिए हिजरत का सामान बनता है। और जनाब वाला, यही अज़्म करबला में 72 रफ़क़ा की अज़मतों और वफ़ाओं का गवाह बनता है, तो कभी दरबारे यजीदी में ज़ैनब की सदा बनता है कि बुझ तो जाऊंगा मगर
صبح تو کر جاؤں گا. سریالی وقار, جب انسان تاریکی کا خاتمہ کرنے نکلتا ہے تو کبھی خدائے کم یزل کا دستے قدرت, کبھی رزم حق و باطل میں فولاد بن جاتا ہے, کبھی حلقہ یاراں میں ریشم کی طرح نرم پڑ جاتا ہے. اور علی وقار, وہ انسان چاہے کوہو بیاباں سے گزرے یا دشتوں صحرا سے یا پھر بحر ظلمات سے, پھر چاہے اندلس کا ساحل ہو یا دیبل کا سمندر, سومناتھ کا مندر ہو یا چاغی کے بلند و بالا پہاڑ, کارگل کی سفید برف پوش وادیاں ہوں, یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے غلامی کے ان اندھیروں کو دور کر کے آزادی کی صبح روشن کرنا ہو, یا فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو اسرائیلی بربریت سے آزاد کرانا ہو, اس انسان کا عزم کبھی مان نہیں پڑتا. علی وقار, سر علی وقار, جب انسان یہ عزم لے کے نکلتا ہے تو کبھی سومناتھ کو فتح کرتا ہے تو بھی کربلا کے میدان میں اپنا جھنڈا گاڑتا ہے. کیونکہ علی وقار, جب حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار جیسے مجاہد ہزار ہاں مصائب کے باوجود دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہتے ہیں, یہاں تک کہ شہادت کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. کیونکہ علی وقار, مصائب و حوادث کے آگے سر جھکا دینا اور قضاء و قدر کا عذر پیش کرنا مرد مومن کے شایان شان نہیں ہے. مومن تو اس جذبے کا امین ہوتا ہے کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا, تاریخ کربلائے سخن دیکھنا کہ میں خون جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا, خون جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا. سر علی وقار, مومن کا عزم وہ جذبہ ہے کہ جس سے بڑے بڑے طوفانوں کا رخ موڑا جا سکتا ہے. یہ عزم تو مایوسیوں کا سینہ چیر کر امید کی کرن روشن کرتا ہے. میری زندگی بھی اسی عزم کا نام ہے. علی وقار, اس پاک سرزمین کشور حسین کو شادباد بنانے کے لیے اقبال کی دعا میری تمنا بن کر لبوں پر ہے کہ اس نشان عزم عالی شان کے لیے شمع کی صورت جلنا ہے مجھے. اس مرکز یقین کی شادابی کے لیے درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنی ہے مجھے. قوم, ملک, سلطنت کی پائندگی کے لیے میں بجھ تو جاؤں گی مگر صبح تو کر جاؤں گی, بجھ تو جاؤں گی مگر صبح تو کر جاؤں گی. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. Now, I call upon Cadet Junaid from Cadet College, Sangar, to declaim on the topic, Sublime Dreams Don't Let You Sleep. Cadet Junaid. Love and honor are essential values. Ideals for which a soldier is willing to lay down his life. They are the reasons men take up arms. Yet I believe there is something that transcends even these noble pursuits. Something even more precious, something even more significant. It is their dream. Men yearn for their dreams regardless of class or achievements. Dreams sustain them, hurt them, revive them, or even lead to their demise. No man can truly abandon his dream, for even when it flickers, it smolders in his heart forever. One must understand the profound experience of striving for such lofty goals, the willingness to martyr oneself at the altar of ambition. However, my prestigious audience, living without dreams drains life of colors, suffocates the soul, and extinguishes passion. It's a directionless journey through despair, leaving behind regret, sorrow, and a life unlived. Without dreams, we lose our value, we lose our purpose, and we lose our legacy. And so, my dearest chief guest, I abhor the idea of living merely for the sake of existence, without any driving purpose. None of it changes what a speeding bullet does to a body. We all die. But does that mean our lives are meaningless? Does that imply there was no point in being born? Would you say the same about our fallen comrades? What of their lives? Were they meaningless? No, they were not. Their memory serves an example for us all. The courageous fallen, the anguished fallen, their lives have meaning because we, the living, refuse to forget them.
And as we ride into the unknown, trusting our successors to do the same for us, we realize that our struggles are not in vain. The soldiers of my nation do not fumble or yield when faced with the cruelty of this world. My soldiers push forward. My soldiers scream out. My soldiers rage. In the shadows where the echoes dwell, ambitions rising like a tolling bell. Fires burn bright in the heart's deep core, yearning for more, always wanting more. Chasing phantoms through the sleepless night, like specters in the fading light. A weight of hopes, a heavy chain, each step forward, a dance with pain. But as dawn breaks, the chaos fades, a gentle hush in the sunlit glades. Softly the whispers of dreams take flight, painting the sky with a brush of light. And in the calm, let your spirit unwind. Embrace the peace the day can find. For in the quiet, the dreams can bloom, a garden of wonder dispelling the gloom. And so, my precious siblings, I urge you to remember that amidst all this rage, stop hating yourself for something you aren't. Start loving yourself for everything you are. Our dreams, our struggles, and even our bloodshed carry weight. They are the markers of our existence, the testament to our aspirations. Let us embrace our dreams, not just as individual pursuits, but as a collective legacy. For in the end, it is our dreams that connect us, that breathe meaning into our lives, and that ensure we are remembered long after we're gone. And I urge you, no, I beg you to remember that dreams are not what you see in your sleep. No, they aren't. They are what keep you awake. Thank you. This was Cadet Junaid. हाजरीन, कैडेट कॉलेज सांगढ़ के कैडेट मोहम्मद अली तशरीफ़ ला रहे हैं. इनका मौजू गुफ्तगू है, ज़ब्त करता हूँ तो घुटता है कफस में मेरा दम. اس سے پہلے کہ میری سوچ کوئلہ، میرے ہاتھ پیر راکھ کا ڈھیر، میرا لہو گلیوں اور بازاروں کی مٹی کا حصہ بن جائے، اس سے پہلے کہ جلی ہوئی لاشوں میں میری ماں میرے بدن کی خوشبو نہ ڈھونڈ سکے، اس سے پہلے کہ میرے جسم کے ٹکڑے کسی بوری میں بند کر کے گندے نالے میں بہا دیے جائیں، مجھے بولنا ہے، ضبط کا حصار توڑنا ہے، کیونکہ ضبط کرتا ہوں تو گھٹتا ہے قفس میں میرا دم. علی وقار، آج کا موضوع میرے ذہن کے متذبذب تخیل کے پردوں کو جھنجھوڑ کر سوال کرتا ہے، کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ سامراجی قوتیں ہم پہ مسلط کر دی جائیں؟ کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھے جائیں؟ کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ ظلم و ستم کو ضبط کرنا سیکھ جائیں؟ نہیں جناب صدر، نہیں. ہم آزاد ہوئے تھے ہر اس شدت پسند قوت سے جس نے ہمیں کاٹ کھانے کا ارادہ کیا. ہم آزاد ہوئے تھے ایسے نظام کی خاطر جہاں ہم آزاد سانس لے سکیں، جہاں کوئی غلامی کی زنجیر ہمیں کبھی جکڑ نہ سکے، کوئی ظالم اور جابر قوت ہم پہ میلی نگاہ نہ ڈال سکے. لیکن یہ کیا ہوا جناب صدر؟ ہم گورے انگریز کی قید سے آزاد ہو کر سانولے انگریز کی قید میں جا پھنسے. علی وقار، میں جب اپنے وطن کی طرف دیکھتا ہوں مجھ سے ضبط نہیں ہوتا کہ ہر طرف عجب ماحول بپا ہے، عجب تماشائے بے حسی ہے. میں دیکھتا ہوں میرا وطن IMF کی لون سے زنجیر زدہ ہے. میں دیکھتا ہوں ایک بھوکی ماں بھوک سے بلکتے معصوم بچوں کی گردن پر چھری پھیرتی ہے. میں دیکھتا ہوں MD کیٹ میں مخصوص نسل کے بچوں کو نوازا جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں اقتدار و اختیار جاگیر و وراثت کا روپ دھار چکے ہیں. میں دیکھتا ہوں امیر شہر بتوں کو پوچھتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کارساز روڈ پر ایک امیر زادی دولت کے نشے میں راہ چلتے لوگوں کو کچلتی ہے. میں دیکھتا ہوں وحشی درندے اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے ہوا کی بیٹی کو پاگل کتوں کی طرح کاٹتے ہیں، اور جب ان کے خلاف آواز اٹھاتے اہل انصاف سے پوچھا جائے کہ اگر اس کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو صدر علی وقار جواب ملتا ہے، میری بیٹی اتنی سستی نہیں.
वही जिम्मेदाराने नामूस से उम्मत, वही हामियाने हरम बिक चुके हैं। जो लोहो कलम की हिफाजत को निकले, खुद इनके लोहो कलम बिक चुके हैं। अली वकार, इन जैसे हजारों वाक़यात मेरे वतन की मिट्टी में दफन होकर राख का ढेर बन गए, फिर भी मैं खामोश रहा। मैंने जब्त किया, तमाशाए अहले करम देखा, यहाँ तक के 77 साल बीत गए, लेकिन निज़ाम न बदला। तो फिर आज मुझे कहने दीजिए, ये मदारत के भूखे, अमारत के भूखे, नज़ामत के भूखे, सदारत के भूखे, ये गद्दी नशीन और मखदूम भूखे, कनात की दौलत से महरूम भूखे, जमीनों पे काबिज ये भूखे वडेरे, मकीनों पे काबिज ये डाकू लुटेरे, हवस फिर भी इनकी उतरती नहीं है, कभी भूख भूखों की मरती नहीं है, कभी भूख भूखों की मरती नहीं है। आप सबकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। And now comes the speaker from Pakistan Navy Engineering College PNS Johar Karachi to declaim on Crises are the true test of leadership. Please welcome Sub-Lieutenant Ali Hasnan, Pakistan Navy. I am a warrior, and I do not bleed of fear. Armed and ready for battle, anytime and anywhere. Don't look for trouble, but if trouble bees, skies of lightning and thunder strike my enemies. Mr. President, in this august gathering, keeping in mind the motion of my speech today, I would like to mention that through pages of history, human race have witnessed multiple battles, wars, crises, challenges, trials and tribulations. All these courses of events which history inculcates in itself showed us all that only those leaders survived who stood up against the odds to conquer rather than to surrender. Surrender to the darkness which beholds the crisis. Ladies and gentlemen, now I would like to take you back to 1400 years ago to a land of unparalleled beauty and charm, to a land which was filled with people who were lost, destituted, dwelled in ignorance, tangled in the nexus of chaos, governed by the merciless, ruthless and unjust rulers. But then, Mr. President, then everything changes. Then a man was sent from heavens to earth. This man which I speak of, Mr. President, was no other man but our holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam dedicated his whole life for the preaching of Allah's religion. During this, he faced many hardships. He faced many people. He faced mobs hurling stones at him. He faced hypocrites planning conspiracies against him. He faced kuffars who even took him to the battlefield. But what he did? He remained steadfast, he remained pious, and he remained the leader which he knew he is. Because he knew that crises are the true test of his leadership. Ladies and gentlemen, now I would like to shed a light on the formation of our beloved nation, on the formation of Pakistan. For the formation of Pakistan, many people dedicated their lives, their soul, their blood, they gave in their everything to it. People like Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Muhammad Iqbal, Sir Syed Ahmad Khan, and all the other members of All India Muslim League. During their journey to freedom, they faced many people, they faced many parties, they faced their own people who disowned them, their own people who chanted slogans up against them, their own people who told them that you are rogue to this nation. But what they did, they never gave up, they never gave in, because they knew that crises are mere test to their leadership. They did not surrender to a life of slavery.
And today, because of their hardship, which they face, we have a place which we can call home. In the end, I would like to mention that if you are truly a leader, just remember, no matter how many times you are shattered into pieces, no matter how many times you are crushed to the ground, no matter how many times you are burned to ashes, just remember, each and every time you have to get up on your feet and face the crisis and face the challenge which comes in your way. Because crises are the true test of your leadership. And I thank you all. This was Sub-Lieutenant Ali Hasnain, Pakistan Navy. इस मुकाबले के अगले मुकर्रर हैं सब लेफ्टिनेंट अम्मार सिराज, जिनका ताल्लुक पीएन इंजीनियरिंग कॉलेज पीएनएस जौहर कराची से है। ये कहते हैं, हम दुनिया से अलग हैं। ख़वातीन व हज़रात, उसे उड़ने का शौक़ था, मैंने गोली से उड़ा दिया, क्योंकि सदर आली वकार, हम दुनिया से अलग हैं। हम मुर्गे बिस्मिल, हम सहरा नवर्द, हम जंगल जंगल, दरिया दरिया, सहरा सहरा, कू बकू फिरने वाले सफ़ेद बगलों की मानिद। जी हाँ सदर आली वकार, मेरे तमाम इशारों और कनायों से आप उस बात तक पहुँच चुके होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन नन्ही कलियों की, इनके कैडेट्स होने की, मेरे कैडेट होने की। कल मैं कैडेट था, आज ऑफिसर हूँ, आज ये कैडेट हैं, कल ये ऑफिसर होंगे, क्योंकि हम दुनिया से अलग हैं। तो चलिए दिल नाशाद को शाद करते हैं, अपनों से प्यार करते हैं और आज दूसरों को बर्बाद करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मेरी आज की तकरीर सदर आली वकार के नाम, कि जिनको दूर सर देख कर यही मालूम होता है कि जैसे कोई जला हुआ दहशतगर्द आ रहा हो। ख़वातीन व हज़रात, मेरी आज की तकरीर एजुडेंट के नाम, कि जिसने कल रात मेरे तमाम हयात वालों को लिखे गए खत पकड़ लिए, फिर जितने भी खत लिखे थे उनकी याद में पढ़ लिए इस जालिम ने बस एक रात में, क्योंकि ये भी दुनिया से अलग है। सदर आली वकार, मेरी आज की तकरीर मेरे वालिद साहब के नाम, जो हमेशा से मुझे हीरो समझते थे, मगर दरअसल मैं तो एक माली हूँ, माली जो हमेशा से उनकी उम्मीदों पर पानी फेरता रहा है। सदर आली वकार, मेरी आज की तकरीर मेरे अब्बा जान के नाम, फिर से, क्योंकि आली वकार वही हैं कि जिनसे मैं मासूमाना सवालात पूछा करता था कि अब्बा जान, जब मैं पैदा हुआ तो मैं कैसा था, जब आपकी शादी हुई तो मैं कहाँ पर था। ये मेरे उनसे मासूमाना सवालात थे, मगर दरअसल ख़वातीन व हज़रात, मेरे इन सवालात ने मेरे ख़ानदान की जड़ों को हिला कर रख दिया। फिर उन्होंने मेरी बेज़रर मासूमियत को कैडेट कॉलेज की चार दीवारी में चुनवा दिया, क्योंकि आली वकार उनको लगता था कि मैं दुनिया से अलग हूँ। जी हाँ आली वकार, फिर इन सफ़ेद वर्दी वाली बदरूहों ने ऐसे 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 तजर्बात से गुजारा है कि तिफले शेर खार पर की जाएं तो वो भी पुकार उठे, डाडा फंसाया या अल्लाह साईं। सदर आली वकार, हम दुनिया से अलग हैं। जी हाँ, जिस उम्र में इन हाथों ने उन मूर्तों को फूल देने थे आली वकार, उस उम्र में चीफ हजूर हमें जीथरी के साथ मोहब्बत करनी सिखा रहा था आली वकार। आली वकार, जिस उम्र में हमने कोठे कोठे किनारे किनारे कोठे कोठे किनारे किनारे खेलना था, उस उम्र में आली वकार असलम चीमा हमें चुगलियां करनी सिखा रहा था। उसका मानना है कि हम भी दुनिया से अलग हैं। फिर आली वकार, हमें एक ऐसा शख्स मिला कि जिसने कहा दुनिया में मोहब्बतें बिखेरो। जी हाँ,
उसका मानना था मोहब्बतें बिखेरने वाले दुनिया से अलग होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सर अताउर रहमान की। उन्होंने कहा हयात वालों से मोहब्बतें बांटो। सदर आली वकार, ये कैडेट्स दुनिया से अलग हैं। इन्होंने हर किसी को ये बताया कि पिटारो ने बना दिया तल्ख सा हमें, वरना हम तो ऐसे थे कि तितलियों से डर जाते थे सदर आली वकार, क्योंकि हम दुनिया से अलग थे। सदर आली वकार, अगर आपको अभी भी इस बात का यकीन नहीं आता कि आप और मैं दुनिया से अलग हैं, तो ज़रा सदर ममलिकत की तरफ देखिए, वो भी तो दुनिया से अलग हैं। क्या उन्होंने साबित नहीं किया आज तक कि वो दुनिया से अलग हैं? इख्तिताम पर बस इतना कहना चाहूँगा, ना हमारी नींद पूरी ना ख्वाब पूरे हैं, ना हमारी नींद पूरी ना ख्वाब पूरे हैं, मगर सुन ले ये सब लोग, हम अजाब पूरे हैं, अजाब पूरे हैं। वस्सलाम। Now, I call upon Cadet Jazeb Khan from Pakistan Navy, Cadet College, Urmara, to speak on the topic, Love or Leave My Country. Cadet Jazeb Khan. Hawk, hawk. The dogs do bark and the beggars are coming to the town. Some in rags and some in jackson and some in velvet gowns. Here they've come again. Here they've come again out of their holes. All the gang is trying to hide the truth, suppress the truth, even to struggle the truth. And my lord, here am I, with all them praising my command, to stand for it and to support it. And there is love or leave my country. Mr. President, the land Palestine, where the Muslims are being suppressed by acts of cruelty and violence. But a daughter of the soil smiles in the face of death and sacrifices her life for the cause of her country. Maryam al-Afifi, dragged by her hijab, arrested and beaten by Israeli forces for defending her country. Despite all this brutalism taking place with the masses of her motherland, Mr. President, she did not leave her country and loved it till her very last breath. Mr. President, the land Kashmir, where the innocents are being blinded by use of pellet guns, curfew is imposed, mujahids are enslaved, freedom fighters massacred, where people are redeemed in a chasm of chains, the chains of imperial imposing of atrocious margin. But Mr. President, a son of the soil, sacrifices his life for the cause of his people. Burhan Muzaffar Wani stands as one-man army against the atrocities of the Indian forces. For the sake of what, Mr. President? For the sake of his nation, his country, his motherland. And come to my country, the Islamic Republic of Pakistan, the land which was washed with the precious blood of brave Muslims, the country for which millions of Muslims served their bones as bricks and their blood as water to break the shackles of slavery against tyrant Hindus and ruthless British command. So, Mr. President, how can one not love such a country and even think of leaving it? Mr. President, a man who turned his vision into reality in the form of Pakistan, Mr. Jinnah, was once broken, bewildered, and dejected by his own people. For a while, he thought to leave the country and settle in Britain.
But Mr. President, his love for the country won. He returned and fought for the freedom of the country. He who loves not his country can love nothing. Mr. President, today I see my country bleeding. Every morning, I hear these shattered cries of Asma and Zainab. I don't see love, but hate, and hate everyone. I hear my misled civilians speaking against their own country. Innocence is being butchered at the hands of flag bearers of peace. Girls molested, women widowed, children orphaned. The horrendous face of extortion guised under the veil of reconciliation. These slogans for liberty, fraternity, equality silenced. Media shunned. Movements dissolved. Advocates confined for God's sake. Justice delayed. But Mr. President, this is still my country, my motherland. I cannot just leave it like cowards. Instead, I will fight against the hypocrites within and without and bury every filthy and nefarious intention of my faceless enemies. Thank you very much. This was Cadet Jazeb Khan. मोहतरम हाजरीन, आज के मुकाबले के अगले मुकर्रर कैडेट मोहम्मद बिलाल हसन हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान नेवी कैडेट कॉलेज और माड़ा से है। इनका मौजू सुखन है, बुझ तो जाऊंगा मगर सुबह तो कर जाऊंगा। सहूनी फौज के नापाक कदम सहन में दाखिल हो चुके, हर तरफ शोर, धुआं, शरर, शहर का शहर दर बदर, बम गिरते हैं, शोले लपकते हैं, जिस्म जुलसते हैं, अंबिया की सरजमी पर यहूदो नसारा के कहके बुलंद होते हैं। हस्पतालों में जिंदगी और मौत की कशमकश में बेबसो बेकस मरीज, माओ की गोदों से महरूम सहमे हुए बच्चे चारों तरफ निगाहें फाड़ फाड़ कर देखते हैं, मगर उन्हें घटा टूप अंधेरे नजर आते हैं। फिर दौरे हाजिर का सलाहुद्दीन अयूबी अपने मुट्ठी भर जान इशारों के साथ किबला अव्वल की हिफाजत के लिए मैदान में आता है। वो गासिब फौज के नापाक अजाइम को खाक में मिलाने के लिए एक इमारत से उन पर फायरिंग करता है, लेकिन बुज़दिल फौज ने उस इमारत पर रॉकेट दाग दिया। वो शमा जिसकी पैदाइश ही हालत जंग में हुई थी, साला साल शब जुल्मत के अंधेरों से लड़ते लड़ते आज टिमटिमाने लगे। यहया बिन सवार कबाए नूर से सजकर लहू से बावजू होकर अपनी जान जाने अपनी के सपुर्द तो कर देते हैं, मगर जज्बाए मानी से सरशार उनके जान निसार दुश्मन की आंख में आंख डालकर ये कहते हैं, जिंदगी शमा की मानित जलाते जलाते बुझ तो जाएंगे मगर सुबह तो कर जाएंगे। मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरी बाजुओं पे निगाह कर जो गरूर था वो गरूर है। अभी ताजा दम है फरस मेरा नए मार्कों पे तुला हुआ, सो मेरे गनीम ये ना भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जबरो सितम बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। जनाबे सदर, मेरी आंखों के सामने एक दूसरा मंजर फिरोजा है। दिन है 30 मार्च का, साल है 2003 का, जब सुपर पावर के नशे में चूर चंद दरिंदे उम्मते मुसलमान की बेटी को अगवा करके ले जाते हैं। पाकबाज और मासूम शमा नसारा की कैद में बैठकर किसी मोहम्मद बिन कासिम की राह को तक रही है, लेकिन उसको इस बात की खबर नहीं कि उसके भाई अब तारिक कुरान है, नादा है, नाम के मुसलमान है, नामे आहद नहीं, नामे लैला पे कुर्बा है, मगरिब की तहजीब को अपनाने में कोशा है, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा है, अपने हिस्से की शमा जलाने से गुरेजा है। जनाबे सदर, मैं सोचता हूं मेरे चार सू अंधेरा क्यों, हमें जुल्मतों ने घेरा क्यों, हमारी सोच पे अगयार का पैरा क्यों, आखिरकार क्यों। इस क्यों का जवाब ना तो मिलता है अवानों में की जाने वाली तकरीरों में, ना तो जज्बे को उभारने वाली तहरीरों में। इस क्यों का जवाब है तो अमल से मिलने वाले सकूं में, खुद को बदलने के जनू में। जी हाँ आली कद्र, हमें बारिश का पहला कतरा बनना होगा, हमें इस अफसुदा निजाम को बदलना होगा। बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें,
बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी हैं जंजीरें। आज हर्फ आखिर है बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात है चंद लोगों की। उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम बदलो भी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम बदलो भी। जनाबे सदर, फितरत अपने कवानीन को हजारों सालों से दोहराती आ रही है। हर अमावस की शब के बाद हिलाले ताबा का ज़हूर होता है। हर उतरती शब की फैल गई स्याही के बाद सुबह मुकद्दस की रोशन किरणें जागती हैं। इसीलिए मैं शबो जुल्मत का शिकवा करने की बजाय अपने हिस्से की शमा जलाते हुए खाली के जो समा से ये दुआ करता हूँ, ऐ रब्बे लम यज़ल हम सबको अता कर वो जलवाए बेदारी, वो जज्बाए खुददारी जो मशरिक व यूरोप में, कश्मीर और फलस्तीन में, दुनिया की हर बस्ती में पिसते हुए लोगों को, रोंदे हुए जज्बों को, कटते हुए बच्चों को उम्मीद दिला जाए उस सुबह बहारां की, जब जुल्म नहीं होगा, जब जबर नहीं होगा, जिस दिन मेरी बहनों की इस्मत नहीं उजड़ेगी। वो सुबह कभी तो आए, वो सुबह कभी तो आए। आपकी समातों का शुक्रिया। Now, I call upon Mr. Hamza Arif from Behriya College NORE1, Karachi, to speak on the topic, Love or Leave My Country. In the heart of every nation lies a tale of hope and strife, a tapestry of dreams woven through the fabric of life. As we stand at this crossroad, let us choose our fate to love this country fiercely, for together we create. Mr. President, today I stand before you to address a poignant topic that resonates deeply with many of us. Love or leave my country. As we've gathered here, it's impossible to overlook the challenges faced by Pakistan: political instability, economic crisis, and social unrest, to name a few. Yet, amidst these issues, I firmly believe that the love for our country can prove as a catalyst for positive change. Firstly, Mr. President, we need to acknowledge our issues, because without putting our issues into acknowledgement, we cannot put them into solution. Pakistan is under great economic strain with soaring inflation and many struggling to make ends meet. The political divisions have fragmented us, eroding the trust and unity of our people. In times like this, it is really easy to feel disheartened and contemplate leaving the country for greener pastures and better opportunities. But I urge you to choose love for our country, our people, our homeland. As Mahatma Gandhi once said, and I quote, "The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others," unquote. This resonates deeply, as in our context, as in serving Pakistan, in embracing its challenges, we can find our true self, our true purpose, and thrive for a better Pakistan. Dear audience, let us consider the journey of Nelson Mandela, the greatest symbol of freedom fighting in the 20th century. After 27 years of imprisonment, he emerged free, not with bitterness, but with a vision for reconciliation and unity. His love for South Africa propelled him to embrace those who had once oppressed him. He once said, and I quote, "What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is the difference we have made in the lives of others that determines the significance of the life we have led." Mr. President, let us not forget the heritage and the resilience of the people of Pakistan. Pakistan is a diverse country, and this diversity can be converted into its strength. As Allama Iqbal once said, and I quote, "Nations are born in the hearts of poets. They prosper or die in the hands of politicians," unquote. So, let us all channel our love into creating a nation and culture of responsibility, where each and every one of you is a stakeholder in the journey towards a prosperous Pakistan. In the end, dear audience, I implore you to choose love over resignation. Our beloved country, Pakistan, is not without its flaws, but it is a country with hope, spirit, and a potential for greatness. So, we owe it to ourselves
and the future generation to invest our love into building a better nation. Thank you very much. This was Mr. Hamza Arif. حاضرین محفل، اب باری ہے مس کنول ایوب کی، جو بحریہ کالج NORE1 کراچی سے تشریف لائی ہیں۔ ان کا موضوع سخن ہے جس کا وارث ہوں اسی خاک سے خوف آتا ہے۔ 19 اگست 2024 صدر اعلی وقار شہر کراچی کی سڑکوں پر ایک تیز رفتار لینڈ کروزر ایک ہی خاندان کے 2 افراد کو کچل دیتی ہے۔ صدر اعلی وقار ایک طرف نشے میں دھت امیر زادی ہے تو دوسری طرف لہو میں لپٹی باپ اور بیٹی کی لاش ہے۔ ایک طرف عدل و انصاف کے دشمن اور انسانیت کے قصائی ہیں تو دوسری طرف اس دشمنی کا شکار بننے والی مظلوم انسانیت۔ مگر جہاں یہ درندے عدالتوں سے باعزت بری ہوتے ہوں، کہ جہاں انصاف ٹکوں ٹکوں پر بکتا ہو، کہ جہاں علمی درس گاہوں میں حوا کی بیٹی کی چادر میلی کی جاتی ہو، پیشائے پیغمبری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہو، صدر اعلی وقار وقت نے گھمائے ایسے افق آفاق کے بس محور گردش صفاق سے خوف آتا ہے۔ صدر اعلی وقار میں جس نقطے کو اجاگر کرنا چاہتی ہوں، اس کی شکار صرف میں نہیں بلکہ اس ایوان میں موجود ہر ایک شخص ہے۔ جی ہاں صدر اعلی وقار، میرا اشارہ انٹرنیٹ سروس کی معطلی کی جانب ہے کہ جب میرے اور آپ جیسے نہ جانے کتنے ہی لوگ اسکرین پر گھومتے ہوئے دائرے کو بے بسی سے دیکھتے ہیں اور اپنا روزگار ہاتھوں سے پھسلتا محسوس کرتے ہیں، صرف یہی نہیں بلکہ میرا روزگار میری ہتھیلی سے پھسل کر پڑوسی ملک کی جھولی میں جا گرتا ہے اور میں حسرت کی تصویر بنی حکمرانوں کی تقاریر سنتی رہ جاتی ہوں۔ صدر اعلی وقار، میں اس خاک وطن کی وارث ہوں کہ جہاں ایک صبح کو تیز آندھی چلتی ہے اور ملک کے وہ ادارے جو کبھی ملک کی پہچان ہوا کرتے تھے نچکاری کی نظر ہو جاتے ہیں۔ صدر اعلی وقار، یہی وہ حالات ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اس قدر خوفزدہ کر رکھا ہے کہ پچھلے سال پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ریکارڈ تعداد میں لوگوں کا ہجوم بیرون ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ صدر اعلی وقار، مجھے خوف آتا ہے اور یہ خوف مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کریدے، ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے۔ افق کا چہرہ لہو سے تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے۔ صدر اعلی وقار، میں امید کی شمع جلائے آگے بڑھتی ہوں کہ اچانک تاریخ مجھے گھیر لیتی ہے کہ قائد کی ایمبولنس خراب ہونے سے لے کر سقوط ڈھاکہ تک، آرمی چیف کا غیر معمولی فضائی حادثہ ہو یا سانحہ لال مسجد، ملک کو ایٹمی قوت بنانے والے کو زندان میں دھکیلا جا رہا ہو یا 260 فیکٹری ملازمین کو زندہ جلایا جا رہا ہو، ملک کی رہنما کا دھماکے میں شہید ہونا اور ملک کو دھواں دھواں کر دینا ہو، یا خدا کے نام پر خدا کے بندوں کا مندروں کو جلانا ہو۔ صدر اعلی وقار، میں مانتی ہوں کہ میرے وطن کے گلشن کی کلیاں سوکھ چکی ہیں، مگر اعلی وقار، یہ خوف میرے ضمیر کو جھنجھوڑ کر مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتا ہے کہ ارے تو غم نہ کر، اس زمین کو مرکز یقین کر، طوفان سا آسماں میں اڑ، دشمن کی سانسوں میں الجھ اور اسے مٹی کر دے، ایک ہی دھن کو بن اور چن چن کر مغرور سر کاٹ دے، وار سینے پہ کر جگر کاٹ دے، وار سینے پہ کر جگر کاٹ دے۔
Ladies and gentlemen, with this, the first session of speeches comes to an end. We take a pause here for 25 minutes. All the guests, chaperones, and participants are requested to proceed to the left side of Sayyid Hall for refreshments. Cadets are to proceed to their respected houses for their break food. All cadets are directed to ensure their presence for the second session on function timely. Thank you. We will resume the contest after 25 minutes.